Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. This is Unité 7, leçon M. And in this lesson we'll discover together les professions. So many words. I hope you're ready because it will be quite useful and maybe a bit long. Let's try to see that together. Okay, so we'll start right now. Un menuisier. Un électricien. Un plombier. Un maçon. Un agent immobilier. Un opticien. Okay, so let's see them one more time. Un menuisier. Remember this UI. UI. Menuisier. All right. Then un électricien. So you can see that we make the liaison here. Un électricien. I-E-N-ien. Électricien. All right. Then un plombier. Remember O-M goes like O-N. So it's on. Plombier. All right. Un maçon. Here you can see that we've got this little cédille beneath the C. Okay. And it just means that you will pronounce this C as S. Okay. So that's the reason why. It's un maçon. Son. Okay. O-N in your nose, nasal. Un maçon. All right. Then liaison here. Un agent immobilier. Same thing here. Un opticien. Okay. Next page. Un dentiste. Un docteur. Un jardinier. Un agent d'entretien. Un mécanicien. Un boucher. All right, so let's see them one more time. Un dentiste. Remember, nasal, dentiste. Un docteur. E-U-R, heure. Un docteur. Un jardinier. Remember, I-E-R-I-E, jardinier. Un agent d'entretien. Liaison here. Un agent d'entretien. Un mécanicien. Remember, I-E-N, ien. Like here, ien. Un boucher. C-H, un boucher. So I tend to insist a little bit, but then it goes like un boucher. Okay? Next page. Un coiffeur. Un bijoutier. Un pharmacien. Un infirmier. Un vétérinaire. Un fermier. Okay, so let's see them now. Un coiffeur. Remember, O-I goes like wa. Quoi. And then E-U-R, heure. Un coiffeur. Then we've got un bijoutier. Un pharmacien. So remember, P-H. So these combination of these two letters will produce the F sound. Fa. Pharmacien. Okay? Un pharmacien. Okay, then liaison here. Un infirmier. I-E-R at the end. Ye. Infirmier. Okay, then un vétérinaire. Remember, accent aigu will give you this E sound. Vétéri, and then here it's open. R. Un vétérinaire. And then un fermier. Okay, let's see the next page. Un pêcheur. Un marin. Un policier. Un militaire. Un gardien. Un pompier. All right, so let's see them. Un pêcheur. So remember, when you've got this accent circumflex, you know that's the name of this accent. On the top of it will open the sound. So you get really open. Okay, so pêcheur. And then E-U-R, heure. Okay, un pêcheur. All right, then un marin. I-N nasal, un, okay?
un marin. All right? Then un policier. I-E-R-I-E. Un policier. All right? Then un militaire. Remember, A-I, it's this E sound as well. E, militaire. All right? Then un gardien. I-E-N here, yen. Un gardien. All right? Then un pompier. So remember what I told you. When you get this OM here, it will give you the sound on. So exactly the same sound as this ON. All right? So in your nose, pont, pont, pompier. All right? Next page now. Un avocat, un comptable, un architecte, un scientifique, un instituteur, un bibliothécaire. All right, so let's see them. Un avocat, so remember, liaison here and then final T not pronounced, okay? Un avocat, un comptable, so OM, remember it goes like on, all right? And then, strangely, this P is not pronounced. Un comptable, all right? Then, un architecte, same thing here, liaison, okay? Un architecte, all right? And then CH, architecte, all right? Then, un scientifique, un instituteur, okay? So liaison here, and then remember this EU, it goes like heure with the R. Instituteur. Then un bibliothécaire. Bibliothé, remember in French the H doesn't exist, so you don't pronounce it. Bibliothécaire. Un bibliothécaire. All right, so let's see the others. Un réceptionniste. Un facteur. Un conducteur. Un camionneur. Un chauffeur de taxi. Un pilote. Okay, so let's see them. Un réceptionniste. Okay, remember when you get this T-I-O-N, so normally it will give you this S. I mean, I'm talking about the T here, okay? So, sioniste, okay? Réceptionniste, all right? Then, un facteur, E-U-R, heure, un facteur. Then, un conducteur, O-N, on, conducteur. Un camionneur, camionneur. Un chauffeur de taxi, okay? A-U-O, then E-U-R, heure, chauffeur. Un chauffeur de taxi. Un pilote. Okay, this one is quite easy. Un chef. Un musicien. Un danseur. Un comédien. Un chanteur. Un serveur. Okay, so let's see them. Un chef, so remember, CH, it will give you the sh sound. Un chef, okay? Then, un musicien. Un musicien. Un danseur. Remember, nasal here, A-N, en, un danseur. Un comédien. I-E-N, yen. Comédien. E, accent aigu here, gives you the E sound. Comédien, all right? Then, un chanteur, un serveur, un barman. Well, this one is not that difficult. Un sculpteur, un sportif, un peintre, un photographe, un journaliste. All right, so un barman, un sculpteur. Same thing here. This P here is not pronounced. So sculpteur, un sculpteur. Un sportif, un peintre. So remember when you get this E-I-N together here, then you pronounce this
un sound. So nasal in your nose, un peintre. All right? And remember, final here is not pronounced. It only gives you the possibility to pronounce these two letters. So tr, tr, okay? Un peintre. All right? Un photographe. So here, PH, and here, PH, pronounce it like F, 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 f. Photographe. Okay, same thing here. This you don't insist on it. You only pronounce this f at the end. Un photographe. Okay? Un journaliste. Same thing here. You know, final only gives you the t. Journaliste. Okay? Un barman. Again. Oh no, un sculpteur. So I've been putting 2 times the same page. Well, let's repeat it. Un sportif, un peintre, un photographe, un journaliste. Okay, so let's see the last page. Un rédacteur, un dessinateur, un couturier. Okay, so un rédacteur. All right, remember, accent aigu here, so you will have this E sound. Rédac, and then this okay? Un dessinateur, and then un couturier. Remember, OU goes like OU, okay? Couturier. I-E-R-I-E, okay? Un couturier. All right? So, that was it. If you want more videos, then you can find them here. And then the website is waiting for you. Have a great day. Bye-bye.